inauguré de nouveau à la mémoire de ceux et celles qui ont servi dans la Seconde Guerre mondiale ainsi que la Corée. L'honorable Edward Schreier, ancien gouverneur général, a dévoilé la date 1939-45 et 1950-53, apposée en bronze aux côtés ouest et est de monuments de la guerre. Ces dates ont rejoint l'inscription 1914-1918 existant sur les façades nord et sud. In May of 2000, the remains of an unidentified Canadian soldier who died in the First World War was repatriated from France and was buried in this special tomb in front of the National War Memorial. Au mois de mai 2000, les restes d'un soldat canadien non identifié qui est mort dans la Première Guerre mondiale ont été repatriés de la France et a été enterré dans cette tombe spéciale devant le monument commémoratif de guerre. The tomb of the unknown soldier was created specifically to honor the more than 117,000 Canadians who have sacrificed their lives in the cause of peace and freedom. Furthermore, the unknown soldier represents all Canadians, whether they be Navy, Army, Air Force, or Merchant Marine, who gave their lives for Canada in all conflicts, past, present, and future. La tombe du soldat inconnu a été créée pour honorer les plus de 117 000 Canadiens qui ont sacrifié leur vie pour la cause de la paix et de la liberté. En outre, le soldat inconnu représente tous les Canadiens, qu'ils soient marines, armée de l'air ou de la marine marchande, qui ont donné leur vie pour le Canada dans tous les conflits, passés, présents et futurs. Today, as we gather here for the November 11th Remembrance Day ceremony, we will once again rededicate the National War Memorial. Aujourd'hui, alors que nous nous réunissons ici pour la cérémonie du jour du souvenir du 11 novembre, nous allons une fois de plus consacrer de nouveau le monument commémoratif de guerre. I now invite the Governor General of Canada, His Excellency, the Right Honourable David Johnston, to offer remarks and rededicate Canada's National War Memorial. J'invite maintenant le gouverneur général du Canada, son Excellence, le très honorable David Johnston, pour offrir quelques remarques et consacrer à nouveau ce monument commémoratif de guerre du Canada. At the 11th hour, on the 11th day of the 11th month, when the guns of the Great War at last fell silent, the fury of conflict was replaced by a deafening silence. Durant les pauses fragiles, entre les plaintes des bourrons et les cris de soulagement, nous avons été confrontés à l'ampleur de nos actions, de nos peines, de nos sacrifices. That fragile gap between the sounds of dying and the cries of relief, we were faced with all we had done, all we had lost, all we had sacrificed. In that silence, we met a truth so obvious and so terrifying, we swore we would never take up arms again. One owes respect to the living, said Voltaire. To the dead, one owes only vowed never to forget. We built monuments, massive pillars of stone and metal, and placed them at the very heart of our towns and cities, so they might stop us daily in our tracks. Nous avons noté les noms et les avons consignés dans des livres et gravés sur des murs, dans l'espoir d'être là de protéger contre la non-humain. Tous ceux nous avons pu sauver. We collected names, wrote those names in books, and carved them into walls in a constant effort to save those who failed from the faithlessness of anonymity. And we pledged to gather in our communities each year at this hour, on this singular day of remembrance, so that we might fall silent again, again, again. Today we stand as one in silent tribute, not only to keep the vow made long ago, but also to rededicate this symbol of that promise. When King George VI unveiled our National War Memorial, he called it the spontaneous response of the nation's conscience, revealing the very soul of the
Ouvrez les yeux et regardez les deux figures de bronze qui nous font la paix et la liberté. Les bras entrelacés, elles ne peuvent être séparées. Parce que la liberté sans paix est agonie, et la paix sans liberté est esclavage. De cela, nous ne voulons rien. Telle est la vérité promise à nos défunts. Look upward now and against the sky, you see the bronze figures of peace and freedom. Their arms are linked. They cannot be separated because freedom without peace is agony, peace without freedom is slavery, and we will tolerate neither. This is the truth we owe our dead. And now we look down to the resting place of a Canadian boy who died in Vimy Ridge. We don't know his name. He is our unknown soldier. In anonymity, he honors all Canadians who died and may yet die for their country. We will stand guard for him and for them, as did Nathan Sorrell and Patrice Marsan, to take their place among them. Nous monterons la garde pour lui et tous les autres, comme l'ont fait Nathan Sorrell et Patrice Marsan. Ils les ont maintenant rejoints. En tant que gouverneur général du Canada et commandant en chef, j'ai le privilège solennel d'être ici en leur nom et à vos côtés, dans le Parlement, où nous réglons nos différends grâce au dialogue et la primauté du droit. We are people of peace, of respect and tolerance, kindness and honor. These qualities are alive in our national conscience precisely because we hold them as precious. Nous sommes des gens de paix, de respect, de tolérance, de bonté et d'honneur. Ces qualités animent notre conscience nationale parce qu'elles nous sont si précieuses. Elles nous sont accessibles parce que ceux et celles à qui nous rendons hommage aujourd'hui étaient prêts à mourir pour les préserver. And that is why we will keep those men and women in our memory. Without memory, said Rabbi Del Monroe, there can be neither continuity nor identity. We've had somber occasion in past weeks to ponder our identity as the very symbols of our peace and freedom were violated. Mais nous sommes ici aujourd'hui, et ici nous demeurerons, inébranlables dans nos convictions, pour le souvenir de ceux et celles qui ont tant sacrifié. Et alors que nous inaugurons un nouveau ce monument, nous nous réengageons à perpétuellement préserver la paix et la liberté, l'âme de notre nation. And now here we stand, and here we shall remain, unshaken in resolve, grateful in remembrance of those who have sacrificed, rededicated like this memorial to our eternal duty, peace and freedom, the very soul of our nation. Lest we forget, n'oublions jamais. I now invite Her Royal Highness, the Princess Anne, to offer some remarks. J'invite maintenant Son Altesse Royale, la Princesse Royale, Princesse Anne, à nous offrir quelques remarques. My humble duty, it is my honour to read a message from Her Majesty the Queen. 75 years ago, King George VI and Queen Elizabeth dedicated this National War Memorial in honour of all those who paid the supreme sacrifice in the Great War. Today it is fitting that, with this ceremony of rededication, we pay tribute to all those Canadians who in the intervening years have laid down their lives in the service of peace, justice
and freedom. Un message de Sa Majesté la Reine. Il y a 75 ans, le roi George VI et la reine Elisabeth dédiaient le monument commémoratif de guerre à tous ceux qui ont fait le sacrifice suprême pendant la Grande Guerre. Aujourd'hui, nous voulons profiter de cette nouvelle inauguration pour rendre hommage à tous les Canadiens qui, depuis ce temps, ont sacrifié leur vie au service de la paix, de la justice et de la liberté. Sainte Elizabeth. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour rappeler et remercier les hommes et les femmes qui ont servi notre pays avec dévouement et courage. Leur service nous a offert la liberté et l'espoir d'un monde meilleur. In the spirit of that freedom and hope, I invite you, according to your tradition and conscience, to pray to God for blessing and guidance, or simply to use this moment for personal reflection as others pray. Let us pray. Faithful and gracious God, we gather today with our emotions still raw from the shocking attacks so recently witnessed in Saint-Jean and in our nation's capital. From the violence that transformed this national memorial to military sacrifice into a place of military sacrifice. A place where an unknown soldier and a soldier now known to us all lay side by side in death, having accepted to bravely stand on guard for our nation and for its values, rights, and freedoms. We remember them, O God, and we remember the thousands of others who have similarly stood and served and sacrificed, from Lundy's Lane to Pardiver